Jetzt kommen wir zum Finale, auf das ich eigentlich wirklich schon seit ein paar Tagen warte, ne, Chat? Und ich bin mega gespannt, was halt jetzt am Ende kommt, ne? Ich meine, guck mal, wir hatten jetzt, was hatten wir? Songwriting, wir hatten ein Musikvideo, dann hatten wir ja sowas wie Gitarren zertrümmern und ekelhaftes Essen, ne? Was ich mir denke, so, passt nicht so ganz genau so richtig in dieses Musician-Menschen-Dingens. Und dann Straßenmusik, ne? Als Straßenmusiker, die das meiste Geld verdienen. Und ja, ich bin gespannt auf das letzte, auf das Finale, ne? Auf das Finale, ne? Also es geht jetzt eine Stunde und ich hab Bock. Ich würde sagen, rein da. Today is the last day of Musician Mansion. It has been an incredible week. I appreciate you all so Ja, much Mann. for being here and for doing this. I have put you through a ton of grueling challenges, so today is your chance to extract revenge on me. And what better way to Aha. get revenge Die dürfen ihn boxen oder was? Nein. Nein, okay. Ja, aber da bin ich mal gespannt. Vielleicht müssen die ja irgendwie ihn covern oder so. on Jared than with a good old-fashioned comedy roast. So, for today's challenge, each and every one of you will be coming up with some jokes that will truly hurt his feelings. Okay. Warte, die sollen jetzt Witze über ihn schreiben oder was? So, for today's challenge, each and every one of you will be coming up with some jokes that will truly hurt his feelings. Wow, okay. Okay. Each one of you will need to come up with 3 or 4 jokes. You can also roast the other bands if you want, and you can roast your own bands if you want, but I am the main target. You can have your team help you write the jokes, but each person will have to present their jokes tonight individually. Don't take it easy on me. I can handle it. Each time that you can make me laugh, your team will get 1 point. The winning team. Boah, aber da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also, ich hoffe, die machen das irgendwie so noch so musikalisch oder so. Weil das fände ich halt irgendwie viel lustiger. Viel lustiger. Greystone als Straßenmusikanten ist das Beste, was ich je gesehen habe. Ey, ohne Mist, ich hätte das gerne mal live gesehen, ne? Richtig geil. Es gibt ja auch so eine finnische Slam-Band, so ein Zwei-Mann-Projekt, die machen halt auch Straßenmusik und dann läuft der eine und dann macht er irgendwie so die heftigsten Gutturals und so. Ich finde das auch extrem amüsant. Richtig nice. Yo, Mike, was geht? Dankeschön für deinen Look. Ich hoffe, dir geht's gut. Team with the most points wins the last $1,000. All right, let the roasting challenge begin. Okay. Genau, Nosi, genau die. Boah, aber ich überlege jetzt tatsächlich so, wenn ich jetzt Jared Dines roasten müsste, dann würde ich wahrscheinlich schon irgendwie so auf Disneys große Pause gehen, glaube ich, ne? Weil viele ja sagen, dass er ja aussieht wie TJ. Disneys große Pause sowieso extrem goated Serie damals. Aber worauf könnte man denn auch roasten? Ich weiß es gar nicht so richtig. Boah, schwer. Also wirklich, worauf könnte man da noch draufgehen? Alter, die bewegt sich ja so gut wie ich, ne? Disneys große Pause wäre ein starker Joke. Ja, die Sache ist ja, er selber findet das ja immer so witzig. Der hat ja sogar TJ hier auf seinem Bizeps Dingens, ne? Der hat ihn ja sogar tätowiert. Das ist ja sogar das Witzige. Also Content hat er auf jeden Fall sehr viel, Nosy. Aber gut, ne, Kappa, ne? I think I'll miss the most is being around like this type of talent, and it really is so inspiring. I feel like it's like the gym partner thing. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich das also ich finde das ein bisschen so, vielleicht sage ich mal in Anführungsstrichen so unfair,
wegen Austin, weil er ihn ja auch wirklich sehr lange kennt und die machen ja auch zusammen diese ne, wie hieß sie, Dickie Dines Show oder so, ne? Der kennt den halt auch einfach viel, viel besser, ne? Der kennt den halt einfach viel, viel besser und weiß halt auch schon so ein bisschen so, was ihn triggern könnte, ne? Deswegen, also, ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich mal gespannt. Thing, like having somebody to like go off of, it like really inspires Dickie you. and a ton to Dine be Show, like, so, man, look at all okay. these people making shit. It's like, yeah, let's do it. Like, we're all doing it. Like, let's all get these views. Let's fucking make content. Let's create music. It's incredible. People just cycling through and just jamming and just switching instruments and finding out that like half these people can play 10 instruments is like, oh my god, it's just so much talent. It's so fucking awesome to be around. I think I'm going to miss just having all these amazing people under one roof because you don't get to do this very often, and everyone's been incredible, and I was a bit apprehensive coming into it because putting big personalities together could be scary for some people, especially if you're introverted or have social anxiety, but everyone has been absolutely incredible, and I couldn't have asked for a better bunch to do this with, so. Ja, ich finde, das ist halt auch bei mir irgendwie so, ne? Also, das ist halt immer so traurig, einfach so Abschied zu nehmen. So, auch wenn man weiß, so, ey, man sieht sich vielleicht eh bald wieder. Aber das ist halt auch, also wirklich, wenn das halt so über Tage geht, dass man irgendwie unter einem Dach abhing oder so weiter, es ist halt schon schade. Ich meine, ich habe das halt immer mit dem Deafys, ne? So, ich bin halt am Deafys Festival jedes Jahr und, dann keine Ahnung, ich hatte halt, meine ersten Camps waren halt immer mit Briten, ne, die wir damals da kennengelernt haben. Und jetzt dieses Jahr war ich das erste Mal halt unter anderem mit Chris, ne, mit hier Ziegbert und so in einem Camp. Und ey, man hat sich einfach wieder so wie eine Familie gefühlt, ne? So, dann gab es noch den anderen, der, ey, ich koche noch was für euch mit und so weiter. Und dann versteht man sich so gut und dann, ja, ist so dieser letzte Tag, alle bauen so ihre Zelte ab, packen es alle so ins Auto oder so und dann denkt man sich so, okay, das war's jetzt. Das war's jetzt fürs dieses Jahr und wir sehen uns das nächste Jahr erst wieder. Es ist immer schade. Es ist immer schade und wirklich immer kacke. Es ist wirklich immer kacke, dass man, ja, teilweise halt Leute dann wirklich erst ein Jahr später wieder sieht, ne? Ja, nach einer schönen Festivalzeit ist das wirklich das schlimmste Gefühl. Ja. Aber gut, jetzt zum Beispiel so ein Chris, ne? So ein Chris, den sehe ich ja ein paar Mal im Jahr. Aber trotzdem ist es so irgendwie dieses so, ey, wir haben zusammen nebeneinander unsere Zelte gehabt, haben zusammen gefeiert, getrunken, sonst was. Und dann, ja, ist so die Zeit vorbei. Es ist halt immer mega schade. Es ist halt einfach mega schade. I'm gonna miss that. I'm gonna miss the camaraderie for sure. I'm really gonna miss just hanging out with everyone and Post-Festival everyone's been such good Depression, energy genau and, like, so so ist das. cool. So I'm gonna miss just kind of like all these people just being together and like making cool stuff and all the laughs and like memories we've made. I think out of the whole experience, I'm probably just gonna miss like the jams because the challenges were fun. Everyone was making me laugh, and that was so much fun. But like, I would just be like in the jam room playing like bass or whatever, and people would just come in and out, and every time the whole vibe would change. The music we were playing would change, and I would just blend in. And like, none of my friends back home are musicians, so I don't get that. And I'm just like, dude, every song that everyone comes in and does is like, I wish this was a real song and a real band. It's so cool, and I'm gonna miss that so much. Even though the schon house geil, ey. is loud for 23 hours a day, I will kind of miss that, you know, having people around that you can joke and just make funny videos, not necessarily music videos. It's just good vibes. Pretty much 100% certain that Aber das ist auch bei mir einfach so, jetzt auch einfach generell mit dem Thema Wohnen. Ich könnte nicht die ganze Zeit alleine wohnen, ne? Ich bin ehrlich, ich kann das nicht. Ich meine, klar ist es geil, wenn du irgendwie, sag ich mal, nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommst. Du hast vielleicht sogar schon vorher gekocht und dann setzt du dich dahin, isst und hast einfach deine Ruhe, ne? Aber ich habe auch teilweise wirklich so Tage, wo ich mir denke so, fuck, jetzt bräuchte ich jemanden einfach zum Reden.
So einfach ein bisschen quatschen, sich austauschen und so. Deswegen könnte ich niemals alleine wohnen, bin ich ehrlich. Ich könnte das nicht. Und ja, das Wichtigste ist aber halt auch wirklich mit Leuten halt zu wohnen, mit denen man sich halt einfach versteht, ne? Das ist wirklich das A und O. Das ist halt wirklich das A und O, finde ich. Kann mir in den letzten Festivaltagen nie vorstellen, wieder ein normales Arbeitsleben führen zu können. Ich schwöre. Ich schwöre, es ist wirklich so. Ich habe teilweise ja Glück, dass ich Montag, Dienstags frei habe. Das heißt, sonntags komme ich zum Beispiel mittags wieder nach Hause vom Festival, ne, genüsslich duschen, dann nochmal wieder was Vernünftiges essen und dann einfach wirklich bis Mittwoch einfach nur chillen, ne, und so wirklich Kraft tanken. Aber teilweise war das halt auch so, ne? Ich habe irgendwie, genau, Sonntag kam ich nach Hause und am Montag um 8 Uhr musste ich halt schon auf der Arbeit sitzen, ne? Das war dann teilweise schon echt heftig, ne? Ja, es ist einfach schade, ne? Weil das ist halt einfach so, wirklich auf dem Festival, es ist einfach wie so eine Family, ne? Es schweißt irgendwie so zusammen, so man lacht zusammen, man feiert zusammen und sonst was. Man teilt ja Essen und Trinken und sonst was, ne? Und dann ist es einfach so vorbei, ne? Und dann fährt die eine Person, sage ich mal, nach Hamburg, die andere Person nach Essen, ich fahre zurück nach Aachen, irgendwer fährt zurück nach, keine Ahnung wo, nach Augsburg oder so. Und dann denkt man sich so, ja, klar, man sieht sich jetzt bald wieder, aber irgendwie fehlt das dann einem wieder, ne? Ja, also wie gesagt, ne, so, ich kann es mir halt nicht vorstellen, alleine zu wohnen. Klar, es gibt Phasen, wo ich mir denke, so, boah, geil, alleine und so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch teilweise so, boah, nee, auf gar keinen Fall. Festivals verbinden auch so krass, absolut, absolut. Also wirklich, ich habe so viele tolle Leute einfach über Festivals kennengelernt. Oder halt über Twitch, ne? This group is not gonna reune. That's a word. So that's kind of a sad thought, and I'm just not thinking about that. Like, it's just been one of the best group of friends I've ever made in my life, and I'm gonna miss this when I go back home, like not be able to see them in the morning and like just fuck around, mess up, like just be loud and give zero fucks, you know, because like we're in a place where nobody can hear us yell and do that. So if you're in civilization, back into civilization, you can't just wake up and go, ah! like, Ich oh my schwöre. God, I'm gonna miss it. It's just one of those things that I think like. Ich schwöre, weil das ist ja auch so auf dem Festival, ne? Also da ist jedem scheißegal, wie früh es ist und wie sich jemand benimmt. Hauptsache, du schadest niemand anderem und du machst bestenfalls nichts Faschomäßiges an oder so, was wir halt leider auch teilweise am Festival hatten. Ja, aber keine Ahnung, so, ey, du chillst in deinem Zelt, bist so langsam am Wachwerden. Und auf einmal hörst du nur so, Kaufland, und dann bist du direkt wach und denkst dir so, okay, jetzt gehe ich raus. Und jetzt machen wir um 9 Uhr morgens das erste Bierchen auf und tanzen zu Kaufland. Ja, da ist es wirklich scheiße. Da kann man sich auch einfach wirklich manchmal wie so Höhlenmenschen benehmen und es juckt einfach keinen, so, ne? Das ist so das Schöne an Festivals. Ja, absolut Knochen. Aber auch generell so, ich finde auch, teilweise ist es halt einfach auch so, dass du, wenn du auf dem Festival bist, dass du halt auch einfach so ein bisschen so diese ganzen Sorgen so vergisst oder einfach so zur Seite schiebst und dir denkst so, ey, Zelt aufgebaut, Campingstuhl hin und du setzt dich da hin und machst so, erste Dose auf, trinkst genüsslich das erste Bierchen und denkst dir so, ich fühle mich wie im Urlaub. So, ich fühle mich wie im Urlaub. Ne? Ich muss mir keine Gedanken übers Studium machen. Ich muss mir keine Gedanken über die Arbeit machen. Es ist mir alles egal. Ich genieße jetzt einfach diese Zeit und let's go. Let's go. I'm gonna miss this entire group of people. Absolut, Klang. Absolut. It was me, Drew, and Justin, and we made like a doom metal band, and you just hear Drew the entire time going, yeah, during the slowest fucking dun 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 dun, and he's just like doing this best Jack. Okay, da hat er jetzt aber gerade Star Wars gemacht, ne? Dun 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 dun, and he's just like doing this best Jack Black impersonation, and he's like doing this like
Goblin Band type. Aber das ist halt auch das Geile, so, ne, wenn du halt mit Leuten zusammen chillst, sei es jetzt wirklich in so einem Haus, auf einem Festival, du hast einfach die gleichen Interessen mit den Leuten, ne? So, das ist halt auch beispielsweise, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, als wir in Essen waren, ne, so, und wo wir uns ja mit 20 Leuten getroffen haben. Gleiche Musik, Interessen, gleiche, auch Zocken und so weiter. Und dann hast du auch die ganze Zeit was zum Quatschen und so und, es ist so schön. Ich vermisse es jetzt schon. Ich vermisse es jetzt schon, bin ich ehrlich. Ja, also wirklich Festivals oder generell halt einfach auch so, ja, einfach so auch Sachen, wenn man sich trifft. Keine Ahnung, also man sagt so, ey, lass mal Urlaub machen in einem, keine Ahnung, in einem Centerpark oder so. Das ist halt einfach wirklich, so wie du es schreibst, Franzi, einfach so magisch, ne? Das ist schon, oh Mann, jetzt will ich auf dem Festival. Fucking shit. This is the best thing ever. People show so much patience with me, and just was so nice. I feel like everybody hugs me. I don't know if it makes sense in English. Yeah, like they are like a big family for me now. It's so rare that we get the opportunity to be in the same space physically as all of these people. Like some of us have collabed before online, but it's not the same as like getting to share a room, a house, whatever, and actually being in the moment of like having those like lightning bulb moments of creating something. It's just not something you get pretty much ever in this job, I guess you would say. Like these are all people I see on my screen every day. And I met them. I'm like, oh, this person, I thought they were like this. They're like this. It's cool to see that everyone has, you know, their personal side. Because you forget that sometimes. You just see the facade. I have a facade. Everyone has a facade. It's good to break through that. Not only through one person, but like 14 other people. And it's like, oh, it's not only me. I'm not only fake as fuck, but 15 other people are fake. I didn't know what I was walking into, because I know that this show is very independent. It's not like it's a major television network doing it. So I was curious to see how it was going to play out. Was geht, Brainy? Schön, dass du am Start curiosity bist. Wie geht's? Got me to come, because I'm like, all right, this is interesting, but it far exceeded my expectations, and it's a memory I'll treasure. Aber wisst ihr, was ich halt auch cool an solchen Formaten finde? Dass man halt dadurch nochmal so, ich meine, klar, das ist jetzt nicht so viel gewesen, ne? Also das waren halt jetzt 5 Tage, aber ich finde halt trotzdem reicht es. Also, ne, in dem Sinne, dass man halt durch solche Formate auch die Content Creator halt nochmal besser kennenlernt, ne? So, weil ich finde, es gibt ja teilweise ja wirklich Leute, wo ich ja gelesen habe, die gesagt haben so, boah, Anthony Vincent, ne, also er jetzt gerade, extremst arroganter, unsympathischer Typ. Und dann siehst du halt so diese Videos und generell diese ganzen Aufnahmen und wie er sich da halt verhält und wie er mit anderen interagiert und so. Ich meine, klar, da kann man ja auch alles wieder schön spielen und cutten und sonst was. Aber ich finde, also wenn man wirklich gesunden Menschenverstand hat und so Menschenkenntnisse, dann merkt man auf jeden Fall, dass es einfach wirklich so ein bodenständiger, sympathischer Kerl ist, wie die meisten halt da, ne? So, wirklich, oder wie alle eigentlich. Also ich habe da jetzt niemanden gesehen, wo ich mir denke so, boah, ist der unsympathisch oder ist sie unsympathisch, ne? Und sowas mag ich halt auch an diesen Formaten. So, finde ich wirklich sehr cool. The whole thing has been amazing. Like a best summer of my life, I'd actually say. Yeah, 100%, easily. Like nothing ever this cool has happened to me, so. Welcome everybody to the final challenge of Musician Mansion. Over the week, you have shown us your personalities, your musical abilities, and your passion for what you do. It's been an honor to host this event alongside my good friend, Angel, and I look forward to doing it again next year. Angel, would you like to say a few words? As a matter of fact, I would. Okay. If you have a seat over there. I must say, it's been not only an honor judging this incredible, just unnecessarily talented group of human beings, but also judging it alongside you, Jared DINES,
A man whose talent is as shallow as my taste in men. A man whose signature guitar is as stock as the riffs that he plays on it. Okay, der roastet den You know, also it's an direkt schon. amazing time. Ah, to guck mal, be a hier sieht man das nämlich minimal. Hier sieht man nämlich die Jacke von TJ. Hier diese grünliche. Hier hat er nämlich das Tattoo. guitarist these days. There's a guitar hero for every identity group out there. Females have Nita Strauss. African Americans have Tosin Abasi. Hispanics have me. Gays have Polyphia. Wow. Okay, das war geil. Das will ich nochmal hören. Time to be a guitarist these days. There's a guitar hero for every identity group out there. Females have Nita Strauss. African Americans have Tosin Abasi. Boah, aber Tosin Abasi auch so ein krasser Gitarrist, ne? Hispanics have me. Gays have Polyphia. And unchecked autism has Jared Dines. But honestly, it's been a true privilege to spend this week with you guys, and it's my only hope that every single one of you have made lifelong friends this week that will not only cheer you for your successes in the future, but also be there for constant algorithm changes. Thank you, guys. Ja, stimmt, Ray. Ja, aber generell, also ich finde auch Polyphia auch wirklich extrem krass gut. Also Polyphia ist zwar jetzt nicht so die Musik, wo ich mir denke, so, kann ich mir jeden Tag geben, aber trotzdem mega talentiert und auch gute Songs. Ich denke ich glaube, das war bei Polyphia, glaube ich, da denke ich immer an dieses Video, wo der Drumtech die ganze Zeit mit dem Drumstick auf der Wade rumgetrommelt hat bei dem Drummer, als die In-Ears, glaube ich, kaputt waren oder so, dass er halt dann nichts mehr gehört hat, ne? Das fand ich halt wirklich krass. There's one additional special little gift from Mr. Jared Dines that I would like to present to him right now. Do you want to say some words about Jared Dines? Let's go! Stevie! Who? Jared Dines, the popular YouTuber. I only watch TikTok. That was a sick joke. Hello, all my... Den Typen liebe ich halt auch übelst, ne? Der ist auch einfach so witzig, auch so diese ganze Gesichtskirmes, die er macht. Ich liebe es. War da nicht auch was bei Slot? Das weiß ich nicht, Nosy. Friends at the Rock Mansion, it's your pal Stevie T, and I really wish I could be there with you guys, but turns out this month I've been really busy with crippling anxiety. But enough about me. Aber no one der wants kann to auch roast mega me. geil singen, We ne? are here to roast the man of the hour, Jared Genty Daddy Dines. You know, when I first heard that Jared was doing like a rock and roll reality show in a mansion, I was like, he ran out of ideas. And I wish I'd have thought of it. I mean, we're all just rehashing the same idea week after week, trying to remain relevant. Jared, I mean, not me, personally. Well, cheers to you, Jared. I love you. You're my brother and gent, and I can't imagine my career without you. My most fond memories of YouTube is hashing it out with you, trying to find out the gentiest of all. Just could not imagine my career without you. And yet, even after all these years, you still think gent is a genre. Oh, and Jared? Aber die hatten doch auch damals, glaube ich, dieses Gent-Battle, ne? Wo die sich ja irgendwie so haben die sich nicht sogar an der Klippe oder so getroffen und haben dann da irgendwie so ein Gent-Battle gehabt? Also keine Ahnung, aber ich liebe Stevie wirklich. Das ist so ein geiler Typ. Ja gut, ja, teilweise In-Ears oder halt Monitorboxen, ne? Aber teilweise sind die Monitorboxen halt auch mal defekt oder so, ne? Das hatten wir auch mal auf ja, genau. Aber da war ich mir nicht mehr so sicher, genau wo das war. Ja, nee, aber ich hatte nämlich auch mal das Problem mit Monitorboxen, dass da halt auch teilweise die irgendwie kaputt waren und wir dachten so, fuck, wie machen wir das jetzt? Aber ja, irgendwie kriegt man es immer hin. If you could do one last thing for me, if you could just download Raid Shadow Legends. No way!
Oh, no way. No way. Geil. Geil. Last thing for me, if you could just download Raid Shadow Legends, links in the description. Whatever, I'm not even here. Geil. Geiler Typ, ey. All right, let the roast begin. Grasshopper, you guys won yesterday's challenge, so you get to decide who goes first. Right. Ja, ich bin jetzt echt mal gespannt, was sie so haben. Thank you all so much for having me. This has been such a crazy experience. From the second I walked in the door, I remember thinking, when is my flight home? The first time I met Jared, he was walking through a convention center with an entourage. And just like the HBO show of the same name, he was pretty good at first, but now we just can't wait for him to get canceled. According to the internet, Jared's net worth is $2 million. And he still had to crowdfund the prize money for this show because he spent it all on ghostwriters so he can role play as a musician. Anthony Vincent came here to learn. Aber krass, ne? Also 2 Millionen Net Worth, ne? Ist schon nicht ohne. Learn how to use AirDrop. Warte, was hat er gesagt? Anthony Vincent came here to learn how to use AirDrop. Bradley and Sophie are here, so I'm glad Jared supports Take Your Brit to Work Day. I'm also glad I get to go before Andrew Baina so that he can take my jokes and tell them a little bit differently. Austin Dickey is here. You look like a poodle on human growth hormone. Sorry, man. They say slavery ended in 1863, but that didn't stop Jared from making Howard Jones do all the work in Scion. Oh mein Gott, Alter. Was passiert hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stark. Stark. Aber das ist wieder das, was ich halt einfach auch so schön finde, auch, ne, was halt Kristall halt immer gesagt hat, ne? Man muss halt auch über sich selbst lachen können und so weiter, ne? Oh, schön. Aber guck mal, die alle so voll am Lachen und Nick denkt sich so, what did you say? Oh Mann, ey. Oh no! Thanks, guys. Have a wonderful night. Stark. Ja, Knochen, ey, wir können gerne gleich mal darüber reden. Back to his busy schedule of playing Diablo and jerking off. Same. I can't imagine how excited you must be to have 20 different people to use for the thumbnails for these videos. You inspired me and so many other guitarists to pursue this career. We wouldn't be here without you. Some of us might actually be like doctors and lawyers and, you know, make actual money and shit like that. In all seriousness, this event has been amazing. I hope it hasn't been as disappointing to you as your hairline. That's all I got. Was geht, Annika? Hallöchen. Gut, dass ihr schön in Marseille angekommen seid. Wie war die Fahrt? Good evening. Courage. Strength. Positivity. Happiness. Was passiert jetzt? These are all qualities that cannot be found in Jared. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass es kommt. Es war so klar, dass er Sachen aufzählt und dann sagt so, das sind Eigenschaften, die man nicht bei Jared finden kann. When Jared hit me up to come here, I was excited. He was like, oh, it's going to be a mansion. There's going to be a bunch of talented musicians. However, he forgot to mention he was going to be here as well. I'm sure there's going to be a lot of jokes about his hairline, which is, you know, obvious. But
There's a lot of remedies now. Have you heard of finasteride? There's a problem with it, though. It might cause erectile dysfunction. But if you think about it, it means he has to choose boner loss or hair loss. He chose both. Mike, Dankeschön für dein Lag. Joseph talked about the budget. I'm pretty sure I know where the budget went. How much is he paying you? Hannah? Alles klar, Annika. Ey, schön, dass du am Start warst. Was? How much is he paying you, Hannah? I know where the budget went. How much is he paying you, Hannah? Guck mal, wie ernst er bleiben kann. Congrats on putting this together. Out of all the people on YouTube, all the people I know, you're the last one I expected to pull something off like this. It's kind of a compliment. Can we clap? Thank you. Claps. I'm sorry, bro. That was it. Rudy! Oh Gott. Was kommt jetzt? Jetzt macht er erstmal wieder einen Frontflip oder so. Oh no. Hey, Jared. Do you remember back in January 2015, there was a vocal contest that you did, and the winner was a very sexy green-haired man, and he made a very specific noise. Do you remember? It was at 2 minutes and 6 seconds. You remember that noise? Hold on. Just in case you guys haven't seen the video. Safe war er das, ne? Okay. Here's the noise. It's the most played part of the video. And can we all agree, it kind of sounds like a moan, right? So I didn't want to be presumptuous, but I thought maybe Jared didn't pick me to win because of the vocal ability. It might have been because of that sound. So the next year you did another contest. I won again. And in the second contest, I dressed up as a French maid. And some people might think that it was because I was trying to clean up the competition, because we all know that people that are vocalists on YouTube can't actually sing. Anthony. Really, the reason I wore the dress was because I wanted you to see what I looked like as a lady with a beard. It was a little strange maybe to assume that you might have been into that. However, I won 2 contests and also worked. Do you remember back in, I think it was like February 2018? It was like NAMM. And at NAMM, I met you there. Do you remember what I was wearing? I'll remind you. I was wearing very, very tight pants. You came over and you like... Er macht jetzt hier ASMR oder was? Ey, was passiert hier? Der redet die ganze Zeit so und er sagt... Ey, also ASMR wollte ich jetzt eigentlich nicht haben, bin ich ehrlich. Lying on the ground and you just like spanked my ass right next to the drums too. It wasn't even like a spank. It was like a paradiddle. Like you did like a... Like you paradiddled my ass. And I didn't think anything of it. However, I started connecting dots, okay? I started seeing this little web of truths. And I don't want to embarrass you in front of everyone. However, what I noticed was that, do you remember 2019, before I got banned on Twitter? I sent you a tweet. It was a picture of my ass in women's underwear. And your exact words were, damn. And some of your fans came in. They were like, Jared, you know that's a man's ass. And you literally said, so I'd hit that. And don't be offended. I was just on tour with Franz. He f***ed me. He warmed it up for you, so it's all good. Jared, my last walk down memory lane here with you is that I think it was October 2020. You were doing this whole thing with like the OnlyFans meme. You remember that? And das habe ich glaube ich verpasst, dieses OnlyFans Meme, ne?
von Jared Dines. Ich glaube, das kenne ich nicht. Ich glaube, das habe ich wirklich verpasst damals. Your fans really wanted you to start an OnlyFans, and you just kept saying no. And eventually, you kind of like went into the meme and did that like content with Matt Heafy. Song was okay, but I remember on the post where you did that, I Matt commented Heafy auch and was like, geiler Jared, Typ, ne? I just started an OnlyFans. If you want to collab, got like 100 and something likes. So I wanted to give you the opportunity today to do a little collab with me. Hold on. If you want to hold this for me. Now, Jared, don't be scared. Your girlfriend already said it was fine. Nein. Just spank it. What the fuck? Ey, das wäre so, das wäre sowas von Manny und ich. Gott. Ey. Wir gucken es nochmal. Just spank it. Oh God. But seriously, thank you so much for inviting me. Oh, schön, ey. Ach, ey, Justin könnte alles machen, ey. Der könnte alles machen und alle würden ihn lieben, wirklich. That was quite the performance. So when I was asked to be a part of this, I thought this is a really interesting concept. I thought, wow, it's never been done before. And I'm thinking this is a really good strategy to possibly, get some viewership because, I mean, look, it's an incredible concept. Das ist wirklich ein geiles But Konzept. Jared, your YouTube channel is less likely to make a comeback than your hairline. You look like... Oh, okay, also die gehen auch wirklich so richtig auf seine Haare, ne? Aber ich muss ey, also generell wirklich diese ganzen Aufrufe, ne? Ich meine, innerhalb von einem Tag waren, glaube ich, irgendwie schon so 150.000 Aufrufe auf diese Videos, ne? Das ist wirklich der Hammer. Das ist wirklich der Hammer gewesen. Jared, you look like TJ Detweiler's mugshot after a 50-year-long meth binge. I do give credit where credit's due. Jared is absolutely one of the metal YouTubers of all time. That's all I got. Justin wieder. Nick. Jared, when you hit me up for this idea, man, I was like, damn, this is something different. It's something fun. I was honestly impressed that you managed to afford a multi-million-dollar castle to have 20 crazy YouTubers around for this wild show, and it's kind of unfortunate that no one will see it because you couldn't afford the Wi-Fi. No, but Oh, schön, ey. Schön. But really, man, I remember just watching your videos, and we started YouTube around the same time. It was a crazy time, there was no rules, and you went viral for the craziest, 20 styles or 10 styles of video. Sorry, there was a lot of that. Dadurch habe ich tatsächlich damals Jared Dines kennengelernt, durch diese 10 Different Styles of Metal, ne? Da hat er auch so dieses Slam Metal, Black Metal und so weiter gemacht. Und dadurch habe ich tatsächlich Jared Dines erst gefunden. Ne? Also wirklich, als sie viral gegangen ist, da habe ich ihn dann erst kennengelernt. And, after watching all of those and really being known for the guy that makes Styles video, it's kind of unfortunate to see this. Yeah. Also, I know my channel is doing better than yours, but you really didn't have to take away my bed because of it. Like, fucking hell. Honestly, man, it's been cool to see you evolve, especially, not just from the YouTube life, but into streaming, and it's cool to see you finally come back to that. And, you guys might not have known because you probably didn't see it or watch it or care.
And man, when it comes to iconic, you know, there's so many things about Jared that over the years, like whether it's the 20 Styles videos or, you know, Jaunt and all the fun jokes with that. But man, if honestly you just actually took time to sell your hat and make a signature hat, I think that was probably the better choice from a guitar, because you probably would have actually made some money from it. That's fair. Yeah, I'm here. There you go. Oh Gott, ey. My lady. As ob I'm Lady in Chat. Jared, love you, man. Appreciate you putting this whole thing on. With that being said, it's a little fucked up of you to make us brutally roast you before you hand out the cash prizes. I think Musician Mansion is genuinely a super great idea. It's a very inspired project. And it's actually really smart, too. Because when you can't get people to watch your own content, you just get some creators together that people do want to watch. You know? Ey, aber das ist, ich finde aber trotzdem, dass so dieses Musician-Menschen ja wirklich für alle Parteien ja wirklich extrem positiv ist, ne? Weil ich meine, guck mal, ich kannte jetzt einige von denen gar nicht. Einige feiere ich mittlerweile so, dass ich mir denke, so, ey, den folge ich noch und so weiter und gucke mir deren Videos an. Plus Jared Dines Videos werden halt nochmal mehr geklickt, ne? Nochmal mehr Follower und so generieren. Und ich habe auch gesehen, dass jetzt beispielsweise jetzt hier Austin auch irgendwie so ein Video gemacht hat von wegen irgendwie so My Experience, ne, also so meine Erfahrungen in der Musician Mansion, und das hat, also jeder hat irgendwie so um dieses gesamte Thema einfach noch so viele verschiedene Videos veröffentlicht, und da denke ich mir nur so, ey, das ist halt wirklich einfach positiv für alle, so, ne, finde ich cool. Und ich finde generell einfach so cool, so Sachen mit mehreren Leuten zusammen zu machen, ne? Deswegen, ich meine, ich habe ja Der Schwächste fliegt gemacht, ne? Der Schwächste fliegt, ne, hier mit unter anderem hier Chris, Nico und so weiter, ne? So. Und ey, es macht einfach Spaß, einfach so mit Leuten, wo man weiß, so, ey, die sind korrekt, einfach so Projekte durchzuführen, ne? Deswegen, also ich finde sowas mega, mega cool. Einfach so diese ganzen, ja, einfach so diese Projekte zu machen, wo halt jeder, sag ich mal, auch so ein bisschen davon profitieren kann. Oh, I initially thought that you paired up Drusif with Rudy because it's just a funny like a contrast. But I'm realizing now that you just wanted somebody else to babysit Drusif for you. Ich habe schon nicht geguckt, Nosy. Jared, I know you're not the biggest fan of black metal, but I really didn't think that would inhibit you from inviting black creators. Ui. Uff. Davon distanzieren wir uns aber. For real though, thank you for including me in this. This is an insane group of people, incredibly talented individuals, bunch of kind folk. It's been enlightening and inspiring to be here. You continue to push the boundaries of what it is to be a content creator. I really appreciate that. Thank you, good luck, and best of wishes to you on your tax write-offs next year. Yeah. Do you want to nominate someone? Uff, aber der war aber schon sehr, sehr grenzwertig, muss ich sagen. Also dann mal ein Ausrufezeichen distanzieren in den Chat. Weil davon distanzieren wir uns natürlich. Oh Gott, ey. Uff. Uff. Typisch Bradley. Was passiert hier? Jesus Christ. Oh Gott. Was passiert hier? All right. Bruder. Was passiert jetzt? Team Greystone. More like
Team Gravy Stone because your riffs are shit and gravy is brown like brown shit. Der Typ, ne? And the singing sounds like the noises your mum makes when I'm when I'm fucking your noise from your mum makes when she's fucking your mum. Like, Was? Hey. Der hat das bestimmt alles einfach auf Britisch geschrieben, deswegen kann er es nicht lesen, oder was? Oh Gott, ey. Der Bradley Hall ist einfach, der ist so kaputt einfach. Der ist wirklich so kaputt, ey. Team Grasshopper, more like Team whatever. Team Grasshopper songs make me want to hop my ass off a bridge. Okay, warte. Wer lacht da? Alles und wer nicht? Okay, also Nick weiß nicht. Austin auch, der denkt sich so, der beleidigt uns jetzt hier oder was? Oh Gott, ey. If your team spent less time making loud noises and more time not fucking up the video challenge, then maybe you might have won the video challenge. Your band looks like Captain Hook abducted the Goonies and brought... Oh Gott, ey. Oh Gott. Captain Hook abducted the Goonies, ey. Ich kann nicht mehr. ...them to a mansion and made them write bad songs. Oh Gott, ey. Lauren. Ich glaube, so ein Justin musste einfach noch nicht mal einen Witz erzählen und der lacht sich einfach schon total kaputt, oder? It has been an incredible week. Let's make some noise. Let's make some noise. Oh, it has been an absolutely amazing experience, and I'm sure we've all just had so much fun this week. It has been an absolute honor being here with such talented vocalists, guitarists, drummers, and Jared. So, thank you. Okay, ja gut, aber sie hat auch keine Bassisten genannt, ne? Ah, ist das auch nur so ein Seitenhieb gegen Bassisten, oder was? Guys, thank you so much, Jared. In all honesty, thank you so much for having us. It's been so much fun. It's been an honor to be the reason your channel will be relevant again. Because you're old. Sorry. No, but it takes so much thought and so much planning to put a reality show together. Producing and hosting can be so daunting and so nerve-wracking, especially standing there day after day, knowing it's not just Angel who can outplay you with only 6 strings. It's so bad you have to switch to drums, man. Holy shit. But for real though, everyone has been such a good sport this week. Coming up with all these crazy challenges, all these twists and turns and surprises you put us through. It's really not easy, man. We'll discuss the executive producer role later since, Sky Limit had to take it upon ourselves to make at least one episode good content, Sorry, guys. I mean, one band had to show the viewers what it actually takes to make it in the industry, and it's definitely none of you. So, but before I end... Oh, dieser Blick. Wenn Blicke töten können. So, but before... Before I end, since Sky Limit and I are born again, let us pray
and pay our respects for Jared's career that he buried with his 18 string. So let us pray, let us pray. All right, we've been through a lot this week. Our bodies are broken. You'll be hearing from my lawyer. We're all tired, and you know, just make sure, guys, to credit Hannah with all the jokes you stole from her. At least our cheating was fucking original. Let's have some nice drinks tonight. Thank you so much. Aber sie fand ich jetzt gerade irgendwie nicht so witzig, wa? Keine Ahnung, also ich habe da irgendwie jetzt gerade tatsächlich gar nichts gefühlt, was sie gelabert hat. You just look like you just fits. First of all, thank you, Jared, for hosting this, Angel. But I really want to give it up to Sophie. She's about as short as Jared's career. Why did Jared walk across the gym? Aber finde ich auch, Jessie, ne? Ich weiß auch nicht, irgendwie so dieses, dass sie da wirklich gecheatet hat. Da dachte ich mir auch nur so, boah, du Ekelhafte. Ich habe irgendwie auch so ein bisschen so dieses Gefühl, jetzt nicht so von wegen so auch unsympathisch, aber irgendwie so, sag ich mal, trotzdem Sympathiepunkte verloren. Finde ich, ich sehe das auch so. Ich sehe das auch so. Joke. I mean, road. Fuck. What? Jared, Angel, thank you for having me. It's been an unforgettable week. I love each and every one of you. I came into this so nervous and so anxious, and it's been a tremendous honor to get to meet and hang out with every single one of you. I mean, I'm not one to stand on graves, but I appreciate you letting me use your YouTube channel to give me a platform. Hey, but at least you have a platform. Unlike me. Ja, mein Gott. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass er voll das Mic am Kappen ist. Richtiger Deathcore-Vocal, ich schwöre, ist so. Ist wirklich so. Platform. Hey, but at least you have a platform. Unlike me. That's all I got. Aber das ändert sich. Nach diesem Dingens, nach diesem Format hat sich das bestimmt geändert und die Leute haben auf jeden Fall mehr ihn angeguckt. Safe. Justin wieder. Jared, I told you many times how grateful I am to be here. I told you. Okay, sorry. Jared, I told you many times how grateful I am to be here. I'm very honored that you picked me out of all the Twitch. I mean, nobody here is on Twitch. Out of all the Twitch streamers, like, I'm the one that you picked, and I'm like, why me? Like, am I that Nick ist doch auch auf Twitch. obnoxious? Like, I'm so loud, I'm always screaming. Der so, Bruder, was? I don't know. So that's really cool that you got me here. I'm really honored to be here. So, but no, I'm also a drummer, so I've been really, really happy to. Nix, am I a joke to you? Ich schwöre, es ist wirklich so. Du musst nicht reden? Was meinst du? You know, expand my drumming skills with all the other drummers and everybody here. Making so many friends. I'm gonna miss all of you guys. Like, I'm gonna miss waking up in the morning and not hearing all of you guys being obnoxious and yelling. And also, you put us in a band so we could be the losers of the competition on purpose because your ability to pick on minorities is better than your picking technique. Latinas, Lebanese, you know, Italian. But the whitest guy in our band, you know, like, you just want to pick on him. Just want to always picking on Drusif as well. But anyway.
You should create more Twitter drama with Chris Brown from Trap because that was more exciting than your latest posts. But anyway, my parents were saying, you know, where are you going? What's this mansion about? Who's going to be there? Why are these musicians all invited there? Who is organizing this? I had to explain to my parents so many days, so many times that this is not something suspicious. You know, like I had to tell them, like, Jared Dines, I sent them a link of you explaining what's going on, and they're like, okay, like they were like, you're all gonna get all together in a room and smoke weed and just get drunk and drugged and play music? Like, no, it's not the 80s, okay? Like I had to explain. So they sent a message, a video. Oh Gott. Was? Was? It's actually Rudy. Sorry, Rudy, I had to use your body again because we were selling your body yesterday for the tips. So I guess that's normal, right? Schön, ey. Yeah, in your career. You usually do that. All right, yeah, that's cool. Gott, That's all I got, guys. Thank you so much. I'm gonna miss you. Aber da zum Beispiel auch so, ne? Ich muss halt sagen, so, ich feiere ihren Content nicht, weil ich hasse es, wenn sie diese Toadstimme macht. Aber so Sunfire, wie ich sie jetzt halt in diesem Format kennengelernt habe, ich find's sie cool. Ich finde, das ist wirklich so eine richtig coole, wo man denkt so, ey, mit der könnte man richtig gut irgendwie ein Bierchen trinken gehen, einfach Scheiße labern, so, ne? Ja, ich finde sie sympathisch. First of all, no one can fucking see me, right? Should we move this? She's not that short. Die Joseph. Okay, first of all, thank you guys for organizing this. This has been literally like the best fucking week ever. Best Schön, summer of ey. my life. Oh no, ich habe den Chat hier vergessen einzublenden. No. Ich mache das jetzt noch nachträglich. So. For sure. And it's been an absolute pleasure to hang out and be with you guys all week. So my time in America has been absolutely amazing. I've not had this much fun in years, though I now understand why you're all so fucking fat, because all you fucking eat is fucking sugar. Aber ey, das ist wirklich so mit dem Essen, ne? Teilweise, wo ich mir denke so, Alter, so viel Zucker, du isst da gefühlt irgendwie Zucker mit Brot oder so, ne? And junk, and it's even trashier than your music. The fucking healthiest thing here was the century egg. Ui. Ui. Dieses Ei war aber wirklich so ekelhaft, ne? Also wirklich, wie kann man fermentiertes Ei essen, wirklich? Oh Gott. So, in all seriousness, I will be spending my entire 10-hour fucking flight home tomorrow sulking my ass off because nothing will ever, come this close, again. I think it's been amazing. To conclude, I love you all so much, but I really do have to ask, why the fuck do you talk like that? Naja, aber ich glaube, aber teilweise denke ich eher so lieber amerikanisches Englisch als dieses War, ne? Harry Potter. Nee, also, Gott. That was good. Let me be in the same level as Sophie. Was, hat die da eine Massagepistole? Ein Bow of War. Ja, ist so, ey. Fuck, man. Was passiert jetzt?
Figaro. Figaro, 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 Figaro. Wait. Figaro. You guys, everybody. Figaro. Figaro, Figaro. Aber immerhin bringt sie ihn zu lachen, ne? Immerhin bringt sie ihn zum Lachen und das ist ja auch der Sinn dahinter so ein bisschen gewesen, ne? Neben dem Roasten ihn auch zum Lachen zu bringen. Okay, so I will begin now. Can I start it? I didn't start it yet. Oh no. I didn't start it yet. Okay. So do you know the hardcore dance? Jared, you need to cut the eggs. You don't need that shit. Throw it away. Throw it away, guys. Okay? So yeah, but I didn't come for talk about the eggs. I come to talk about there's a chicken. Wait. There's a chicken. Okay, aber das verstehe ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Da bin ich jetzt gerade wirklich raus, weil keine Ahnung, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass da irgendwann mal so ein Meme mit einem Chicken oder so war. Aber ich bin da gerade komplett raus. A small chicken. He didn't have an asshole. You guys know? The chicken didn't have the asshole. He farts. Explodes. Explodes, bro. Hä? Was labert sie? Oh my god. This is the most unhinged thing I think I've ever seen in my life. I have another one. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Es ist was passiert hier? There is a crab. A big crab. A huge crab. He didn't have a butthole. No. Guess what? He farts. Explode. What the fuck? Okay. What was that, Nikki? Nick. What was the crab? What? What? Was it the frog? Also the frog? No, was the fucking horse. The tiny horse. Worum geht's da gerade? Ich höre irgendwie nur was mit, das hat kein Arschloch, es furzt, es explodiert und jetzt irgendwelche Tiere aufgezählt. Paula, spiel lieber Gitarre, wirklich, spiel lieber Gitarre. It's a pony. A pony, a fucking pony. You know?
Jared gerade aus dieses, ja, aber bitte tu mir nix. Pony. Guck mal, jetzt guck wirklich so dieses, bitte tu mir nix. Pony. You know? Ja, bitte tu mir nix. Ey, ich check's nicht. Ich check es nicht. Oh Gott, ey. Grüß dich, Matchleiter, was geht? Was geht? Ja, das macht ja auch Sinn, aber wie kommt sie auf diesen Kontext, so, weißt du, Knochen? Wie kommt ihr auf diesen Kontext, so? Ich verstehe es nicht. Ich bin überfragt. Andrew, what do you think happens with the tiny pony? Poor pony. Exactly. Guess what? So that's it. Thank you guys for having me. Holy fucking shit! Oh man. Oh fucking hell. Well, we've been. Ey, ich freue mich auch auf die zweite Staffel. Ich habe ja gesehen, dass sie jetzt irgendwie schon so eine Crowdfunding gemacht haben und da richtig viel eingenommen haben und so. Aber ich freue mich auch. Also ich finde, das ist so ein geiles Format. Aber das hat mich gerade wirklich so aus dem Konzept gebracht, weil ich so überfordert bin. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das Insider sind oder keine Ahnung, oder wirklich halt irgendwie ein Meme, was mal Jared Dines irgendwie mal gepostet hat oder so. Aber ich bin aus dem Thema jetzt komplett raus gewesen, ne? Living together for like 5 days. And, you know, I wish I had your confidence, man. You know, you're all like, you think you're cool with your hat and everything. But, you know, you always think you get my name right. You're like, hey, man. And you didn't do it right, man. But I wish I had that confidence, man. So great job on that. You know, you showed up and you showcased so many creators here, more talented, and that get more attention than you do. It's like you're the architect of your own irrelevancy. Schepper. Die haben da abends jeden Tag Musik gemacht, aber davon sieht man ja leider nichts. Ja, ich glaube, weil, ne, der hatte halt schon so seine Ideen, so mit den ganzen, sag ich mal, Aufgaben, die er hatte, diese ganzen Herausforderungen. Und ich habe ja gesehen, dass jetzt halt wirklich jeder und jede von den ganzen MusikerInnen, die da jetzt da waren, die haben ja auch nochmal irgendwie so diese ganzen Videos gemacht von wegen so, ey, das waren meine Experiences in dieser Musician-Menschen. Ich denke mal, da wird dann auf jeden Fall auch noch ganz viel, ja, über halt so Musik am Abend oder so gepostet. Ja, aber ey, ne, Format, mega geil. Nur, ich muss sagen, tatsächlich so, teilweise denke ich mir so, das hat jetzt nicht so viel mit Musik zu tun. Klar ist es irgendwie trotzdem witzig, auch immer solche Witze zu hören und so, aber so trotzdem irgendwie so ein bisschen mit Musik oder so, käme das ja vielleicht nochmal geiler oder so, ne? So, dass sie vielleicht einen kurzen Song schreiben, wo die halt irgendwie den roasten oder so eine Art Diss-Track oder so, ne? Keine Ahnung. Women, you want attention all the time. And you pulled a stunt yesterday. I guess it's natural for a group of creators that's entire career is based off gimmicks instead of real talent. Just saying. You're wearing a crown and you're not a queen. You know, Da denke ich immer an dieses Meme, wo diese ganzen dunkelhäutigen Jungs so voll auslassen, dieses wow! Und der eine so durch den Bildschirm so. Da denke ich immer so was. Uff, Shepper. I believe your career is so done that you became a rooster to wake up people with less followers than you. You know, Jared put us through hell with stupid challenges just to
come back home and hear him say that he's tired and he always passes out. You guys don't do fucking shit. Clearly 30s is the new 20s. Your metal chugs phase is pretty cringe, but not as bad as this stupid idea of a joke, you know, and like roasting you. It's kind of like past that. That's pretty much it. Fünf Tage Musik, aber eigentlich nur ein Tag Metal, bisschen verschwendetes Potenzial. Ja, ich meine, es muss ja nicht unbedingt Metal sein, ne? Aber ich finde also vor allem dieses Songwriting, ne, war extrem geil. Und ich meine, so ein Musikvideo zu drehen gehört ja auch irgendwie so zu Content Creation und auch zu Bands, ne? Deswegen finde ich, das passt, also das hat eigentlich auch noch ganz gut gepasst. Aber halt jetzt, gut, ne, zum Beispiel jetzt diese Gitarre zerschmettern, so, ja, Rock'n'Roll und so, dies, das, ne? Aber jetzt beispielsweise dieses Essen oder dieses mit dem Ball, ich fand das so was ganz Witziges für zwischendurch, ne? Aber so richtig so musikalisch, das war halt irgendwie nichts so richtig, was mit Musik zu tun hatte, so. Da hätte man vielleicht noch so ein paar Sachen machen können, wie beispielsweise, ich weiß nicht, guck mal, wie interessant das wäre, dass die anderen Bands die Songs von den anderen Bands covern müssten und so weiter. So wäre doch auch mal ganz interessant, ne? Oder was auch immer, aber irgendwie, aber ich glaube, ne, zweite Staffel kommt, da wird ja bestimmt auch nochmal so geguckt, so, was kam gut an, was nicht so, ne, der hat da bestimmt das auch ein bisschen analysiert und so weiter, ne. Fand so diese Rose-Sachen noch nie irgendwie lustig, unterhält mich gar nicht, die anderen Episoden waren da schon geiler. Ja, ich finde das halt auch, ne, weil, wie gesagt, es soll halt so ein bisschen mehr um Musik gehen und was soll man da großartig halt noch sagen, ne, so zu Jared Dines, so, ja, du hast keine Haare, du bist irrelevant und was weiß ich, ne, so, ja, hätte man besser verpacken können, sag ich mal so. Waren das schon alle? Haben schon alle 15 was gesagt? Thank you, everyone, for all of the kind words. You really went after my hairline there. Ja, absolut, my Mensch, talent, absolut. my views. But before I get started, I just want to say I do appreciate each and every one of you. Taking the time to come here and be a part of this. You guys have inspired me over this last week and over the last few years of watching you make music and content. It's a very difficult time for musicians right now. Views are down. The industry is oversaturated with younger. Das ist aber auch so, ne? Das ist halt irgendwie so überfischt? Nee, ja, so, es quillt halt einfach langsam schon so über, ne? So, ne, mit den ganzen Content-Creatern und so weiter, ne? So, das hat man halt ja in allem irgendwie, ne? So, ne, auch ich halt als, sage ich mal, neuerer Reactor für Metal-Musik, ne? Gibt's halt auch schon, ne? So, ich bin nicht der Erste, der sowas macht. Also man muss halt schon irgendwie, sag ich mal, was Besonderes machen, um halt herauszustechen, ne? Das ist halt das. Music and content. It's a very difficult time for musicians right now. Views are down. The industry is oversaturated with younger and more talented players than all of us here. Originality is getting harder and harder. The odds are stacked against us. But I believe there is still a place for us to share space in the world of entertainment. So again, from the bottom of my heart, thank you. With all that being said, Anthony, I loved you in Peter Pan. Thank you for taking time away from sailing the high seas to join us. Anthony, you are most known for your YouTube series 10-second songs. Ich liebe dieses Format, wirklich. Ich liebe dieses Format 10-Second Songs, ne? Also starred in The Dirt, the film about Motley Crue. Stimmt, der hat ja bei The Dirt, bei dem Film von Motley Crue mitgespielt. Auch ein geiler Film und geiles Buch, kann ich beides wärmstens empfehlen, wer das noch nicht geguckt und gelesen hat. It's obvious that the producers of that film were fans of your channel because they only gave you 10 seconds of screen time. Anthony, you have the voice of a modern-day Vince Neil.
And if all else fails, you can always try your hand at acting again if Netflix ever reboots Zorro. Oh Gott, ey, stark. Alles klar, Matchler. Ey, schön, dass du am Start warst. Dann ganz, ganz viel Spaß beim Gig morgen. Und rock das Ding auf jeden Fall. Damien. MJK war Damien auch is a very dabei. close friend of mine. We used to play shows together back in the day. One time, actually, Damien was on tour with his band, and their van caught on fire, effectively destroying his entire drum set. But unfortunately for all of us, Damien kept playing. It's crazy that people constantly pray for a sign from God, and you literally had one right in front of you. Nick. Oh, Nick. Oh, yeah. You've been making content for about 10 years now. We kind of... So lange schon? Nick macht seit 10 Jahren Content? Es kommt mir so vor, dass er so irgendwie maximal so 3 Jahre existiert irgendwie. Aber gut, ich habe ihn auch nie so extremst verfolgt, ne, deswegen. Started around the same time, except I was way more original and got like 500 million more views, but who's keeping track? But over the last couple of years, I have stepped away from making content, and you have soared. It's good to know that all you needed to get views was for everyone to stop watching me. You know, it's pretty accurate that you call yourself Nick Nocturnal, though. I mean, look at the guy. The pale skin, the dark, lifeless eyes. You look like you've been up for 3 days trying to find a guitar tone that doesn't suck. Oh, das war gut. Aber das war gut. Mit Bedroom-Covern angefangen. Also, okay. Ja, It's a krass. really good thing that Canada has universal health care because I genuinely think you're going to die. Oh, schön. Lauren, you were in a couple different projects, Red-Handed Denial and Crazy 88. Recently, I've seen you doing some collab work with Halo Scene, which is great, by the way. You're really giving us so much content. It's just a shame that it's all filler. Kidding, of course. You're an amazing singer, but when you work with people like Jared Alonji, the ceiling is very, very low. Rudy, a lot of people don't know this, but you're actually a very intelligent guitar player. Your knowledge of theory is impressive. Rudy has such a handsome face, great hair, strong physique. We can only hope that one day his personality will catch up. I'm really glad this person was able to get time away from the Shire to join us this week. Sophie. Thank you for coming. Sophie is so short, she's the only person who can sneak up on you from the front. You know, sometimes when larger people fly, they have to buy 2 seats, but Sophie saved money by sneaking through in Bradley's carry-on. Speaking of Brad. Stark. Stark so auf kleine Menschen gehen. Ich meine, ich bin ja selber nicht so der Größte. Your content reminds me a little bit of my own style. Silly, guitar-oriented, about 10 years past its prime. Your musical ability is the culinary equivalent of baked beans. But you did help get Sophie here, so at least you're good for something. Andrew Baina. As you all know, we recently celebrated Andrew Baina's birthday. Before everyone arrived, I asked him what kind of dessert that he wanted for the celebration. He could have picked anything imaginable. All he said was something vanilla. Vanilla. At least your taste buds are consistent with your music. Aber so Sachen mit Vanille sind aber schon geil, ne? Also so Vanillejoghurt oder Vanilleeis ist schon geil, muss ich sagen. Das ist schon echt geil. Paula, everyone always says, come to Brazil. But I just decided it's much easier to bring Brazil here. Paula started playing guitar at a young age. She was highly respected as a musician and had a very bright future ahead of her. Then she started playing guitar for MTV, which would have been cool in 1995. Fast forward to present day,
here she is alongside you all, filming a show for my YouTube channel. Paula, your career is declining more rapidly than Nick's health. Austin, you are probably what I would call my best friend. Aww. I've known you for more than 10 years. Austin is also the funniest person that I've ever met. It's good to know that I can spend weeks writing jokes and they will never be funnier than one half-assed remark from him. Austin's only fault is that he's chronically late to everything. They say that weed can slow you down, and if that's true, Austin, maybe you should switch to cocaine. But you are a free spirit, and with great genius also comes great laziness. Justin, you are a phenomenal vocalist, easily one of my favorites. We've known each other for years. I've watched you grow in your musical journey to a point where now you're playing in a band with Mike Portnoy's son. Oh. Das wusste ich nicht. Dass der Sohn von Mike Portnoy mit Justin spielt. Which just goes to show, even with big connections, you can still fail. Justin, you have the heart of a lion and the personality of my meth head uncle. In all seriousness, your band Tala is one of my favorite bands, and I'm very excited for what you all have planned next. Hopefully it's not you getting canceled. Ich schwöre, Nosy. So Sunfire, you are a sympathisch. great drummer, and you've been streaming on Twitch for quite a few years now. Recently, you've adopted this new Toad persona, and you've gone viral from that, proving time and time again that the best thing Twitch streamers are good at is being annoying. Danke. Ist so. Drusif, I quickly wrote down the first few jokes that came to my mind, but Drusif wird auch immer so gescheppert, ich schwöre. Oh mein Gott. Die ersten Witze, die Jared Dines eingefallen sind, und dann kommt er mit so einer Liste. Fortunately, I don't think that we have the time. So I'll just say this. You and I have been making YouTube videos for years. We've worked on songs together. And who would have thought all these years later, here you are, still trying to succeed by putting your heart and soul into your music, pouring blood, sweat, and tears into chasing after the things that you're passionate about, spending countless hours in a dungeon, writing music from the soul, screaming from the rooftops, "Why won't anyone listen to me?" Meanwhile, Stevie T drives around in his brand new McLaren after making his 37th rate Shadow Legends ad. Where did it all go wrong? Dylan, this is the first time we've ever met in person. I don't know much about you except you're now playing drums for my manager's band, Dragged Under. My sincere condolences. I am so excited for you to find out why his whole band quit on him. Oh. Oh my God. But you actually filled in super last minute for somebody who dropped out of the show, so thank you for that. Oh, okay. Just know if I had more time to find a replacement, you would not be here. Aber Ehrenaktion, dass der halt dann doch irgendwie so sehr spontan gekommen ist, ne? Muss ich sagen. Jimena. Ehrenbruder. Jimena is very confident, but she's also very fragile. She once broke 6 ribs at a Simple Plan concert. 7. Simple Plan? Wirklich? Really? Ja, wirklich, really? Jimena is an absolutely incredible guitar player. She could outshred me any day, and you can check out her amazing shredding skills for her upcoming tour where she'll be playing 4-chord songs with Drake Bell. Ey, aber Drake Bell, ne? Damals bei Drake and Josh, Ehre, wirklich Ehre. It's a good thing she's at least 18. Oh my God. Oh, fuck. Obviously, these are all jokes. You are all incredibly talented. It's been my honor to host this event alongside my good friend Angel
Angel is hands down the most attractive person here, but that really is not saying much. Having you host Ja, aber guck mal, aber Angel halt generell auch einfach ein sehr eleganter Mann, ne, muss man sagen. Also so sein ganzes Auftreten oder wie das auch angezogen ist, schon sehr elegant, muss man sagen. this event alongside me might have been the worst blow to my confidence. Angel, you outshine us all. I love you to death, and I wouldn't want anyone else by my side to host this event. You truly do live up to your name. Thank you. To conclude the evening, I just want to say I've been making music for 20 years. I never thought I would ever be able to bring all these people together to make an event like this happen. If there's one thing I've learned, it's that it doesn't matter who's on top. If you surround yourself with good people, you will always be on top. With that being said, surrounded by you all now, I feel like I have truly hit rock bottom. Thank you. Was passiert jetzt, Justin? Was passiert jetzt? All right. So now it comes down to the winner of this challenge. Oh, da bin ich gespannt jetzt, welche Band da gewinnt. Also es war ja so, ne? Greystone hat ja... Ach, wie war das mal punktmäßig? Skylimit hat einen Punkt, Grasshopper hat einen Punkt und Dingens, ne? Und Greystone hatte 2 Punkte, ne? Die waren doch mit 2 Punkten, oder? That made me laugh the most. One team made me laugh 7 times. Another team made me laugh 7 times. Oh, 2 mal 7. And one team made me laugh 9 times. Oh, 7, 7, 9. So the winner of this last challenge and the last $1,000 goes to Greystone. Let's go! Ich muss aber auch sagen, Greystone waren wirklich so meine Favorites, ne, irgendwie. Weil ich feier Nick, ich feier Austin, ich feier Justin und hab jetzt halt auch Paula halt vor allem jetzt angefangen richtig zu feiern. Auch nach... Oh, ihr Handy fällt gleich raus. All right. We're gonna have a bonfire out back. We're gonna get that started in 5 to 10 minutes. Und geil, so ein Barbecue We're gonna have noch, ne? marshmallows and s'mores and everything. So Oh, if you geil. guys wanna Oh, würde ich auch filter fühlen, out ne? that way and have some last minute vibes, hangs, say your goodbyes. Let's do that and have a good send off to this event. I just really seriously do want to say thank you, everybody, for coming. When I hit you guys up, you were all just super down, and that was so awesome. This has been so much fun. Hopefully, we get to do it again next year. But yeah. All right. Let's go eat some fucking American sugar, bro. Oh. Geil. Alter, guckt euch das an, guckt euch das an. Erstmal so schön so ein Haus
ne, dann viel Fläche drumherum, was man noch machen könnte, Fußball spielen oder sonst was, ein Wald, sogar, man könnte sogar an Fluss gehen, da einfach ein bisschen chillen, mega, mega geile Location, muss ich sagen. Geil. Musician. Ey, also wirklich, ich muss sagen, es ist wirklich ein extremst starkes, einfach ein extremst starkes Projekt, ne? Also es hat mir mega, mega Spaß gemacht, das mit euch zu gucken. Und ich hoffe auch, ne, Staffel 2, also ich denke mir schon, also stell mir schon vor, dass wir Staffel 2 auch zusammen gucken werden, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ne, ich habe die meiste Zeit ja eh schon darüber gesprochen, ne? Aber wie gesagt, ich fand das einfach mega, mega cool, einfach mal so neue Content Creator kennenzulernen. Ne, auch wie gesagt, so ein bisschen besser kennenzulernen, auch wie die halt so, sag ich mal, privat sind mit anderen Leuten und so. Und ja, irgendwie ist es so schade, dass es jetzt schon so vorbei ist, ne? So, die hätten gefühlt noch so 6, 7 also Episode 6, Episode 7 machen können. Vielleicht so wieder ein bisschen mehr mit Musik, ne? Weil das hat mir tatsächlich auch so ein bisschen gefehlt, so wie es schon eben gesagt wurde von einigen im Chat. Aber sonst, ne, ey, so ein geiles Projekt. Und ich muss auch wirklich sagen, halt, wenn ich solche Projekte sehe, das ist halt irgendwie sowas, was mich halt einfach nochmal so richtig motiviert, einfach weiterzumachen, ne? So mit dem ganzen Content, den ich halt mache, ne? Also ich versuche halt auch so ein bisschen zu variieren, dadurch halt auch zu wachsen. Und ja, wenn man halt irgendwie, sag ich mal, eine gewisse Reichweite hat und so, kann man ja natürlich auch wieder viel, viel mehr Sachen irgendwie ausprobieren und sonst was. Aber es ist wirklich geil gewesen. Es ist wirklich geil gewesen und ich freue mich auf Staffel 2.